Next, we are discussing our next chapter. The chapter is circles. Okay. In this chapter, we are discussing the only one idea, that one about the tangents. Okay. Then what is tangent? The tangent is the line is touch the circle at exactly one point. The tangent we are drawing from the external point. Okay. The tangent from where we are drawing from the external point of the circle. Then that line touch the circle at exactly one point. That line is called the tangent of the circle. Okay. And what is tangent? The tangent to a circle is a line that intersects the circle at only one point. That means the example is like this. Okay. Here we draw the line AB, that the line AB touch the circle at one point. That point we mark as P. So the line AB is called the tangent of the circle. Okay, and the meeting point of the tangent and circle, this one, that means the point P is called point of contact. Okay, the idea is clear. There is only one tangent at the point of the circle. Okay, then how many tangent is possible to draw for to passing through the point P? P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ? ഒരൊറ്റ ഒരു ടാൻജന്റ് മാത്രമേ വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. If some cases the line is passing like this, then the line is meet the circle at 2 points. Okay, this type of line is called secant. Okay, if the line is meet the circle at 2 points, that type of line is called secant. Then what is the difference of secant and tangent? Okay, that's different. The secant and tangent mean a tangent is a special case of a secant. It's a special case of a secant. Then when if this one the line meet the circle as 2 points, so this one is called the chord, correct? So the two endpoints of the chord is coincide. Okay, adu രണ്ടും കൂടി coincide, ഒന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ if B is just move from here to here and it will come exactly above the point A, then the line is totally come the outside of the circle. That means that time we get as a that one as a tangent. Okay, അപ്പോൾ ഒരു secant അല്ല ഒരു tangent എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു secantന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ്. എന്താണ്? ആ കോഡിന്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ്സും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഇത് tangent എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, that's we discussing only the two idea what in by tangent. What is tangent? Tangent is a line meet the circle at exactly one point. Okay, so what is secant? Secant is a line meet the circle at 2 points. It's clear? Next we are discussing our first theorem. The theorem statement is like this: the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay, എന്താണ് തിയറത്തിൽ പറയുന്നത്? This one is very important theorem. This result is also very important. Okay, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ഒരു സർക്കിളിനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസിന് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, then we starting our proof for we just constructing a circle and tangent. Then this one is the circle with the center O and AB is the tangent. Okay, and what is the point of contact? The point of contact is P. The theorem says if we draw the radius through the point P, that radius is perpendicular to AB. The radius is perpendicular to the tangent. Okay, നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിന് ഒരു ടാൻജന്റ് വരച്ചാൽ ആ ടാൻജന്റ് സർക്കിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതാണ് എന്താ? പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന റേഡിയസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ടാൻജന്റിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് O is the center of the circle. Okay, O is the center of the circle. AB is the tangent of the circle. P is the point of contact. We need to prove that OP perpendicular to AB. Okay, what want to prove? We want to prove the radius OP is perpendicular to AB. So
For to proving this result, the next steps we choosing one point on AB. Okay, we just choose the point Q on AB and we join OQ. Okay, we just joining OQ. Then is very clear. If we take any point on AB, that point is lies outside the circle. Clear? നമ്മൾ എ ബിയിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും other than P, okay, if we choose any point on AB other than P, that all the points are lies outside the circle. Why? Because AB is a tangent. If the point is lies the inside or on the circle, the line is not a tangent. We call the line as secant. നമ്മൾ പി അല്ലാത്ത മറ്റൊരു പോയിന്റ് സർക്കിളിനുള്ളിലോ ആണുള്ളതെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ എന്താവില്ല? ടാൻജൻ്റ് ആവില്ല. അതെന്തായിരിക്കും? പിന്നെ സീക്കൻ്റ് ആകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, ഇഫ് വി ചൂസ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ എ ബി, ദെൻ ഷുവർലി ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് ലൈസ് ദ പോയിന്റ് ഈസ് ലൈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ. Okay, so here we choose the point Q, then surely the point Q is lies the outside the circle. Okay, just writing the idea, take point Q on AB other than P and join OQ. Okay, then surely the Q is lies outside the circle. I told you why, because AB is a tangent. Then if the Q is lies outside the circle, then it's very clear the distance from O to Q, that means OQ is larger than, is more than OP. Okay, therefore OQ greater than OP. Correct? Therefore OQ is greater than OP. Why? Because this point P is lies on the circle and Q is lies outside the circle. Then is very clear the distance from center to the point P is less than the distance from center to the point P is less than the distance from center to the point Q. Therefore Q is lies outside the circle. Why? Because AB is a tangent. AB is a tangent. AB is a tangent. Otherwise, if the Q is lies inside the circle, then it become a secant. Okay, then therefore Q is lies outside the circle. Why? Because AB is a tangent. Therefore is very clear. Yes, OQ is greater than OP. OQ is greater than OP. OP is the shortest distance from center to the tangent. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മക്കളെ? അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം OP ആണ് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടാൻജൻറ്റിലേക്ക് സെൻട്രൽ നിന്നുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം, ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ്. A shortest distance from center to the tangent AB is OP. Okay, here what is the distance? What we consider as a distance from a point to line? The distance from a point to line is a perpendicular shortest line. Correct? Is a shortest and perpendicular. The distance from a point to the line is that one is considered as, or that one is shortest and perpendicular. Correct? So here we got it. OP the shortest distance from center to the tangent means, what is it meaning? Therefore OP is perpendicular to AB. Okay, OP ആണ് O എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OP is perpendicular to AB. അല്ലേ? കാരണം ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് ഒരു ലൈനിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ വി പ്രൂവ് ഇറ്റ്. What is that? Radius drawn from the point of contact is always perpendicular to the tangent drawn
through that point. Correct? നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജന്റ് ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയസിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. Is clear? On the base of the theorem we are discussing one more idea. Listen. Here O is the center of the circle and AP is the tangent drawn from the external point A to the point P. Okay, and OA is the distance from center to the external point A. So then is very clear the theorem. We studied the idea. What is that? The tangent drawn from the external point to the circle is perpendicular to the radius drawn through the point of contact. That means is very clear AP is perpendicular to OP. Okay, and OA is the distance from center to that external point. ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ടാൻജൻ്റ് ആണ് ഇത് എ പി. എ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരച്ച ടാൻജൻ്റ് ആണ് എ പി. ആ ടാൻജൻ്റ് സർക്കിളിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് ഇത് പി. ആ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന റേഡിയസ് ആണ് ഇത് ഒ പി. സോ based on the theorem we know the idea OP is perpendicular to AP. Then what is OA? OA is the distance from center to the external point. Okay, then remember the idea, the tangent and the radius, the distance from center to that external point. If we join these three, then always we get a triangle. That triangle is a right triangle. Okay, റേഡിയസ് പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെയുള്ള റേഡിയസ്, ടാൻജന്റ്, എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് മൂന്നും ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടനസ്? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദി എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടനസ്. സെൻട്രൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? hypotenuse ആയിട്ട് വരുന്നത്. Okay, this one is very important. Sometimes here is given the radius and the length of the tangent, then we want to find out the distance from center to the point. Okay, നമുക്കിത് ആവശ്യമുണ്ട്, നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ചിലപ്പോൾ റേഡിയസും ടാൻജൻറ്റിനും ലെങ്ത്തും തന്നിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ടാൻജൻറ്റും തന്നിട്ട് റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയും. അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസും ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ട് ടാൻജൻറ്റ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഓക്കെ, ഇഫ് we use always only one idea, here we get the right triangle, then we applying only one idea for find outing any one of this, that one is a Pythagoras theorem. Then don't forget the idea, what is the hypotenuse? The hypotenuse is always in this case the distance from center to the external point. It's clear? Next we are discussing the next idea. Okay, that one is like this. Here O is the center of the circle and P is an external point. Okay, then AP is a tangent drawn from the external point P to the circle. Okay, and is possible to construct one more tangent from the same external point to the circle like this. Okay, though here we studying the idea, each and every external point is possible to construct two tangent to the circle. Okay, each and every external point on external point of the circle is possible to construct how many tangents? Two tangents from that point to the circle. ഓക്കെ, സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് സർക്കിളിലേക്ക് എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വരക്കാം? 2 ടാൻജൻറ്റ് വരക്കാം. ഓക്കെ, വൺ ഈസ് അപ്പ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ഡൗൺ. ആസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് 2 tangent from each and every point, the external point of the circle. Is it clear? Our next theorem is like this. The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Okay, നമ്മൾ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടു സർക്കിളിലേക്ക് എത്ര ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? 2 ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിയറം പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ 2 ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Okay, so for that we just starting a rough, we construct a figure and O is the center of the circle and P is an external point. Okay, P is an external point. From the P we draw the 2 tangent from
P to the circle, that one is AP, PA and PB. Okay, so here we want to prove the length of PA is equal to PB, that means AP is equal to PB. Okay, so we started like this. Let O is the center of the circle, P is an external point, AP and BP are tangents drawn from P. Okay, so what is next? To prove AP is equal to BP. Okay, AP is equal to BP. For proving AP is equal to BP, then first we just join O to P. Okay, and we draw the radius through the point of contact. Then it's very clear OA and OB are the radius through the point of contact A and B. Then OA is perpendicular to AP and OB is perpendicular to BP. Okay, so then next we construct join OP and OA and OB. Join OP, OA and OB. Okay, join OP, OA and OB. Okay, so here we get the two triangles now, triangle OAP and triangle OBP. Okay, so next we want to prove the side of the two right triangles OAP and OBP are equal. Then we have the two idea for proving the sides AP and BP are equal. The first one is by using the congruency and other one is by using the Pythagoras theorem. Now here we follow the congruency method. Okay, this is the same idea, same result is possible to discuss or prove based on the Pythagoras theorem also. Okay, so next we want to prove AP is equal to BP. For that we choosing the right triangles. In right triangle OAP and right triangle OBP, yes, in the both in this two right triangle is very clear what is the hypotenuse of right triangle OAP, that one is OP. Then what is the hypotenuse of this right triangle OBP, that's also the same OP, correct? That means OP is equal to OP. So is possible to write hypotenuse OP is equal to hypotenuse OP. What is the reason? Reason is common. And one more is very clear, OA and OB are equal. Why? Because they are the radius of the circle, correct? OA and OB are equal. A is equal to OB. What is the reason? Because radii of the same circle, correct? Radius of the same circle OA and OB, so they are equal. Now we got it. In this right triangle, hypotenuse on one side is equal to hypotenuse on one side, correct? Then in this right triangle, hypotenuse on one side is equal to hypotenuse on one side. Then by the RHS congruence rule, the triangles are congruent. Therefore, right triangle OAP congruent to right triangle OBP. What is the reason? By RHS. Then the two triangles are congruent, then their corresponding sides are equal, correct? Therefore, AP is equal to BP. What is the reason? CP, CT. Okay, so now we prove with the result that tangent drawn from an external point to the circle are equal. Okay, പോർത്ത് നോക്കുക മക്കളെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരു സർക്കിളിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്ര ടാൻജന്റ് വരക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും? രണ്ട് ടാൻജന്റ് വരക്കാം. ആ ടാൻജന്റിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ is like this. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with a center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to double of angle OPQ. Okay, so here is very clearly is given T is an external point, mark on the T is an external point
and TP and TQ are the two tangents drawn from an external point to the circle with the center O. P and Q are the tangents. Okay, so it is very clear OP is the radius and P is a point of contact. Okay, so what we want to prove? We want to prove here angle PTQ is equal to 2 angle OPQ. Clear? So we started like this. Let angle PTQ is equal to x. We choosing this value is equal to x. Angle PTQ is equal to x. Okay, it's very clear. In this triangle TPQ, in triangle TPQ, what are equal there? In triangle TPQ, TP is equal to TQ. Why? Because tangents from T, correct? TP and TQ are the tangent from an external point T. Okay, the same, these are the two tangents drawn from the same external point T. So we proved the result, the external the tangent drawn from an same external point, then the length of tangents are equal. ഒരേ external point നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു external point എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ്. സോ TP and TQ are equal. Then TP and TQ are equal. So in this triangle is very clear the angle opposite to TP and angle opposite to TQ are also equal. Therefore angle TPQ is equal to angle TQP, correct? Then we get here these two angles are equal, and these two angles are equal. So then we got it, this angle measurement is equal to x, and we got it now these angles are equal. Then now we prove it that one. How do we find the result of these two? Then it's very clear, is equal to the total angle value minus x by 2, correct? Why? Because angle TPQ plus angle TQP is equal. So suppose we choose this one as y, suppose this one as y. Okay, so y plus x is equal to 180. So 2y, correct? Y plus y is 2y. 2y is equal to 180 minus x. Therefore y is equal to 180 minus x by 2. That we write directly. Then these two angles are equal. So 180 minus x by 2 is equal to, we splitting the division, 180 by 2 minus x by 2 is equal to 90 minus x by 2. Okay, we got it. The value of angle TPQ and angle TQP are 90 minus x by 2. So it's very clear, P is a point of contact and TP is a tangent. Therefore OP is perpendicular to TP. OP perpendicular to TP because OP is a radius drawn through the point of contact, correct? So OP is perpendicular to TP. Therefore angle TPO is equal to 90 degree. What is the angle value of angle TPO? Angle TPO is equal to 90 degree. So here is very clear in this figure, angle TPO is the sum of angle OPQ and angle QPT, correct? So we splitting angle TPO. Angle TPO is equal to angle TPQ plus angle TPQ plus angle OPQ. Okay. What is angle TPO? Is equal to 90. Therefore 90 is equal to TPQ. What is angle TPQ? Angle TPQ is 90 minus x by 2 plus angle OPQ. Okay, so we're finding angle OPQ. What is angle OPQ? Therefore angle OPQ is equal to, we transpose this in the side of LHS, then 90 minus 90 plus x by 2. Okay, we are transposing one by one. Then 90 minus 90 cancel, 0. So angle OPQ is equal to x by 2. What is x?
X is the value of angle PTQ, correct? Therefore, angle OPQ is equal to angle PTQ by 2. Is angle PTQ is equal to, we transpose 2, then what we get? 2 angle OPQ. Okay, 2 angle OPQ. That is our result we want to prove here. Angle PTQ is equal to 2 angle OPQ. So I think you got the idea about this.